Hi, am I audible? How are you all? 27 attempt ఓకే. గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయిందా అందరిది? సో ఇక్కడ జిఎస్ఆ లేకపోతే ఆప్షనలా మీరందరూ? జిఎస్ ప్లస్ ఆప్షనల్. ఎంతమంది ఆంథ్రోపాలజీ ఆప్షనల్? మొత్తం అందరు ఇటు కూర్చున్నారా? ఓకే, హ్యాండ్స్ డౌన్. సో ఐఎమ్ డాక్టర్ ప్రత్యూష. I have done my MBBS and started journey of civil services. Being an MBBS graduate, it was difficult for me to clear CSAT. This was my 6th attempt. Almost 4 attempts నాది CSAT పోయింది. No, 3 attempts CSAT పోయింది. So here I am to talk about anthropology strategy, at the same time your prelims and main strategy. You can also ask me if you have any questions in specific. Now, ఎంతమందిది మెడిసిన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది ఇక్కడ? You're a doctor? You're not audible. Sorry? Microbiology. Okay, rest of all of you are engineers? Any IITians? Okay, fine. ఎవరన్నా ప్రిలిమ్స్ ఇచ్చారా ఇంతకు ముందు? ఏంటి ఎవ్వరు ఇవ్వలేదా ప్రిలిమ్స్? మీరు ఇచ్చారా? ఓకే. ఇది ఓకే, ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఇట్ ఎర్లీ ఓన్లీ. అంటే మేబీ 1 year 1.5 year నుంచేనా, లేకపోతే ఇంకా ముందు నుంచి చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారా? గుడ్. తెలుసుకొని వచ్చారా, లేకపోతే వచ్చి తెలుసుకుందాం అనుకున్నారా? వచ్చి తెలుసుకుంటే ఏమవుతుందంటే అటెంప్ట్లు ఎక్కువ పడతాయి. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఫస్ట్ సముద్రం లోతు ఎంత ఉందో తెలుసుకొని తర్వాత దిగాలి కదా. లోతు తెలియకుండా దిగితే ఏమవుతుందంటే మునిగిపోతాం, మళ్ళీ పైకి లేవాలి, మళ్ళీ మునుగుతాం. లోతు తెలిస్తే స్ట్రాటజీ తెలుస్తుంది. అందుకే అన్న తెలుసుకొని వచ్చారా, వచ్చి తెలుసుకుందాం అనుకున్నారా? దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పీపుల్ హూ క్లియర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ అటెంప్ట్ అండ్ పీపుల్ హూ క్లియర్ ఇట్ ఇన్ ద 6th attempt. టీనా దబే example. Madam cleared it in her first attempt, but before that there was an effort of 4 years. She properly prepared for civil services from her graduation. So if you see people who are clearing it in their 1-2 attempts, there is a hard work of 2-3 years prior to sitting for the exam. I will sit for the exam, know the exam and then write the exam ante this exam will test a lot of patience. So yeah, you can interrupt me in between and ask me questions. I don't have a problem with that. But usually, now let's divide. I will not take much time of yours, probably next 40-45 minutes. Ante. Now, let's divide this talk into a few parts. First thing is your GS prelims, GS mains. Next is your optional. Next is your interview. ఓకే, ఇంటర్వ్యూ స్టేజ్ గురించి ఈ పాయింట్లో మాట్లాడడం మేక్స్ లెస్ సెన్స్. అట్ దిస్ పాయింట్ వీ షుడ్ బి మోర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్, కాబట్టి ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ దీస్ టూ అట్ డెప్త్. నౌ, సీసాట్ ఎంతమందికి కష్టం అనిపిస్తుంది? పర్లేదు, ధైర్యంగా చేతులెత్తండి. సంబడి who has failed CSAT thrice is standing in front of you on the dais. So భయపడకుండా ఫస్ట్ యాక్సెప్ట్ వాట్ యూ డోంట్ నో, బీ బోల్డ్ అబౌట్ ఇట్, అడ్మిట్ ఇట్ అండ్ టెల్ ఓపెన్లీ దట్ యూ డోంట్ నో ఆర్ యూ ఫైండ్ ఇట్ డిఫికల్ట్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఫైండ్ CSAT డిఫికల్ట్? ఐ వాంట్ టు సీ యువర్ హ్యాండ్స్ హై అబౌవ్. ఓకే, దిస్ ఫియర్ ఈజ్ రియల్. లేదు అట్లేం ఉండదు అని తీసి పడేయడానికి లేదు. హ్యాండ్స్ డౌన్. నౌ, జిఎస్ ప్రిలిమ్స్ టఫ్ అనుకునే వాళ్ళు ఎంతమంది? థ్యాంక్ యూ. I can see only 2 hands here. ఎందుకు అట్లా గట్టిగా అడగాల, గదమాల మిమ్మల్ని, లేకపోతే టఫ్ అనిపించదా? హ్యాండ్స్ డౌన్. ఓకే, ఐ వాంట్ టు సే సంథింగ్. UPSC has a habit of making the question paper difficult with every passing year. So you cannot take your previous year's standard as a reference. ఇప్పుడు 2026లో వచ్చింది ఒక డిజాస్టర్ పేపర్. I know a lot of people who have cleared the exam along with me could not clear. నేను ఇవ్వలేదు అటెంప్ట్.
బట్ నాతో పాటు 300-400 ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా క్లియర్ చేయలేదు ఈ ప్రిలిమ్స్ బికాస్ పేపర్ వాజ్ డిఫికల్ట్. సో వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ ఇస్ ప్రిలిమ్స్ ఇస్ నాట్ అన్ ఈజీ గేమ్. బీ ఇట్ జిఎస్, బీ ఇట్ సీసాట్, డు నాట్ టేక్ ఎనీథింగ్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ హియర్. ఇప్పుడు ఆనెస్ట్లీ స్పీకింగ్ నాది 2020లో ఫస్ట్ అటెంప్ట్ అయింది. 20, 21, 22, 23, 24, 25 6 అటెంప్ట్స్ కదా. 2020లో జిఎస్ క్లియర్ అయింది, 21లో జిఎస్ క్లియర్ అయింది, 22లో జిఎస్ క్లియర్ అయింది. అంటే 21లో నేను ఇంటర్వ్యూ కూడా వెళ్ళాను. 22లో జిఎస్ క్లియర్ అయింది, 23లో జిఎస్ క్లియర్ అయింది, 24లో జిఎస్ పోయింది. I not even in my wildest dreams thought I can fail GS because I was way above the cutoff always. అది ఫారెస్ట్ కట్ ఆఫ్ క్లియర్ అయ్యేది. నాకు ఎంబీబీఎస్ గ్రాడ్యుయేషన్ కాబట్టి ఎలిజిబిలిటీ లేదు ఫారెస్ట్కి. అదర్వైజ్ ఐ ఆల్వేస్ క్లియర్డ్ ఫారెస్ట్ కట్ ఆఫ్ ఇన్ జిఎస్. 2024లో ఏం జరిగింది మరి? ఐ టుక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. ప్రతిసారి జిఎస్ అవుతుంది, ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ మీ టు ఫెయిల్ ఇన్ జిఎస్ ప్రిలిమ్స్ అనుకున్నా. బట్ ఐ ఫెయిల్డ్. దాట్ ఇయర్ ఐ స్కోర్డ్ 90 odd in CSAT. My GS score was too low. I did not clear it. So what I'm trying to tell you is, do not take any stage of this exam for granted. One more thing. In specific kaadu, overall suggestion, this exam is going to demand a lot from you. The nature of this exam is very demanding. Sorry? Nada? This is very demanding. I have seen people become very underconfident, lose their self-esteem, go depressed, put their physical health at stake. This is going to demand a lot of things from you. అందుకే చెప్తున్నా, లేట్ చేయకుండా తొందర క్లియర్ చేసుకోండి. లేట్ అవుతున్న కొద్దీ ఏజ్ పెరుగుతుంది, మీరు మళ్ళీ మీ స్ట్రీమ్కి వెనక్కి వెళ్ళే ఆపర్చునిటీస్ తగ్గిపోతాయి. బికాస్ ఒక్కసారి యూ స్పెండింగ్ 5 years in this, who is taking you back into your parent stream? Nobody will take you. ఈ గ్యాప్ ఏం చేసామంటే సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపేర్ అయ్యాను అంటే ఎవడు ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడు. క్లియర్ చేశాను అంటే వాల్యూ ఉంటుంది తప్ప, నేను ప్రిపేర్ అయ్యాను అంటే 11 lakhs రాస్తున్నారు, మరి వాళ్ళందరూ ప్రిపేర్ అయ్యారు కదా, హౌ ఆర్ యూ స్పెషల్? నో, యూ నాట్ స్పెషల్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ గివింగ్ ప్రైమ్ టైమ్ ఆఫ్ యువర్ ఏజ్, ఐఎమ్ ష్యూర్ యూఆర్ ఆల్ 24s, 25s ఆర్ మేబీ లేట్ 20s, అంతే కదా. ఇది ప్రైమ్ టైమ్ ఆఫ్ యువర్ ఏజ్. అదర్వైజ్ మీరు బాగా ఎర్న్ చేసుకొని ఉండొచ్చు, మీ ఫ్రెండ్స్ లాగా ఎంఎన్సీలో జాబులు తీసుకొని ఇంత lakhs per annum ప్యాకేజీలతోటి వీక్లీ ట్రిప్పులు, మంత్లీ ట్రిప్పులు వెళ్తుండొచ్చు, వీకెండ్ పార్టీలు చేసుకుంటుండొచ్చు. యు నాట్ డూయింగ్ ఎనీ ఆఫ్ ఇట్. యూ sat back at this age where you should be earning and supporting your parents. Now you sat back to sit and give one more exam, which is one of the world's very competitive exams. So if you are giving prime time of your age to this exam, make sure it is worth it. అంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద రిటర్న్ ఫ్రమ్ ది ఎగ్జామ్. మీరు ఇంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు రిటర్న్ రాలేదు అంటే ఇట్స్ పాయింట్లెస్. ఐ నో అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ నాట్ క్లియర్డ్ దిస్ ఎగ్జామ్ డిస్పైట్ గివింగ్ సో మచ్. అందుకే చెప్తున్నా, 0.1% సక్సెస్ రేటు తక్కువ ఉంటుంది, బట్ క్లియర్ చేసే వాళ్ళు చేస్తున్నారు కదా. ఈ అటెంప్ట్ కాకపోతే ఇంకొక అటెంప్ట్. జస్ట్ డు నాట్ గివ్ అప్. దిస్ ఎగ్జామ్ రిక్వైర్స్ అ లాట్ ఆఫ్ పేషెన్స్, అ లాట్ ఆఫ్ సాక్రిఫైస్. అండ్ now coming back to GS prelims, I'll tell you my strategy. Static current affairs. It used to be said, not anymore. ఒకప్పుడు అనేవాళ్ళు స్టాటిక్ 3 times రివైజ్ చేసుకొని ప్రిలిమ్స్కి వెళ్తే ప్రిలిమ్స్ ఫెయిల్ అయ్యే స్కోప్ లేదు అని. అప్పుడు నేను రాసినప్పుడు ఇట్ వాజ్ వ్యాలిడ్ ఓన్లీ. ఐ యూస్ టు బీ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ మై స్టాటిక్. కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా చదివేదాన్ని. బట్ నౌ there is no division between static and current affairs in the exam. One question has three statements. 2 of them are current, 1 is static. So you need to focus equally on current and static. And for that to happen, you need to analyze your previous year questions. అంటే ఇప్పుడు మనకు యూపీఎస్సీ బ్లూ ప్రింట్ అయితే ఇవ్వదు, యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్స్ అయితే చెప్పదు, మాక్ ఎగ్జామ్లు పెట్టదు. మరి హౌ విల్ యూ నో వాట్ యూపీఎస్సీ ఈస్ థింకింగ్? వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఏరియా యాజ్ పర్ యూపీఎస్సీ? ఫర్ యూ టు నో ఆల్ ఆఫ్ దిస్, మీ కంపాస్ అంటారు కదా, మర్చెంట్ నేవీ వాళ్ళు లేకపోతే నేవీ ఓషన్ మీదకి వెళ్ళినప్పుడు దే ఫాలో అ కంపాస్. ఇట్ షోస్ యువర్ డైరెక్షన్ ఇన్ విచ్ యూ ఆర్ సపోజ్ టు గో. యువర్ కంపాస్ టు ప్రొవైడ్ డైరెక్షన్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్, బీ ఇట్ ప్రిలిమ్స్, బీ ఇట్ మెయిన్స్. ఓకే, పీవైక్యూస్ చూస్తారు. మీరు చూసే ఉంటారు కదా 2026 ప్రిలిమ్స్ తర్వాత మన యూపీఎస్సీ చైర్మన్ గారు ఒక ట్వీట్ పెట్టారు.
పిఐబిలోంచి ఇచ్చాము, స్టాండర్డ్ న్యూస్ పేపర్స్లోంచి ఇచ్చాము. దట్ ఈస్ ట్రూ. పిఐబిలోంచే వచ్చింది. జనాలు పిఐబి ఫాలో అవ్వలేదు అంతే. అంటే ఆ లెవెల్లో ఫాలో అవ్వలేదు, డీసెంట్ లెవెల్కి ఫాలో అవుతారు. ఐ ఆల్సో రీడ్ పిఐబి ఫర్ వేరియస్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్. చదువుతాము, లేకపోతే ఏదైనా యాక్ట్ వచ్చింది, బిల్ పాస్ చేస్తారంటే చదువుతాం, కానీ ఇన్ డెప్త్ ప్రతి ఆర్టికల్కి పిఐబి చదవరు ఎవరు. సో దాట్ ఈస్ వేర్ యూపీఎస్సీ రియలైజ్ దట్ వీళ్ళు ఇది ఫాలో అవ్వట్లేదు. దిస్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ద గవర్నమెంట్ బికాస్ పిఐబి ఈజ్ గవర్నమెంట్. సో ఆయన చెప్పాడు కదా ఈ సోర్సెస్లోంచి ఇచ్చాను అని, దెన్ ఫాలో ఆల్ ఆఫ్ దోస్, అవి చదువుకోండి. సో మై స్ట్రాటజీ ఈజ్ బీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ యువర్ స్టాటిక్, బీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ యువర్ కరెంట్ అఫైర్స్. ఇప్పుడు ఒకవేళ ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ రీడ్ న్యూస్ పేపర్ హియర్. ఎంతమంది రోజు న్యూస్ పేపర్ చదువుతారు? ఎత్తండి. ఓకే, రెస్ట్ ఆఫ్ యూ చదవరా? ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అయిన వాళ్ళు కూడా రోజు పొద్దున్న లేచి ఫస్ట్ చేసేది న్యూస్ పేపర్ చదవడం. దాట్ ఈస్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ న్యూస్ పేపర్ ఇన్ సివిల్ సర్వీసెస్. అంటే మీరు అనొచ్చు మేము సోషల్ మీడియాలో న్యూస్ చూస్తాము, అది ఎల్లో జర్నలిజం విన్నారా? ఎల్లో మీడియా అండ్ ఎల్లో జర్నలిజం అంటే పెయిడ్ మీడియా. అది గో రిఫర్ టు స్టాండర్డ్ న్యూస్ పేపర్స్, నో, ద హిందూ, ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్, బ్యాలెన్స్డ్ వ్యూ వస్తుంది. ఓకే, హిందూ ఈజ్ అగెయిన్స్ట్ గవర్నమెంట్, రీడ్ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్, టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా. పేపర్ మాత్రం ఖచ్చితంగా చదవాలి. అంటే ఇప్పుడు మీకు అనిపించవచ్చు గంటన్నర పడుతుంది. ఏం చేస్తారు? యూఆర్ ఆల్ ఆస్పిరెంట్స్ ఓన్లీ, నో. కాంట్ యూ గివ్ 1.5 hours ఆఫ్ యువర్ డే టు ద న్యూస్ పేపర్? బికాస్ ఇట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అంటే షో మీ వన్ టాపర్ హూ సేస్ డు నాట్ రీడ్ న్యూస్ పేపర్. ఎవరన్నా ఉన్నారా? లేరు. దిస్ ఈజ్ అ నాన్ నెగోషియబుల్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఎగ్జామ్. సో న్యూస్ పేపర్ చదవండి, పిఐబి ఫాలో అవ్వండి, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చూడండి, టెస్ట్స్ రాయండి, టెస్ట్ అనాలిసిస్ చెయ్యండి. టెస్ట్ అనాలిసిస్ ఎలా చేయాలి అంటే, నాకు వివేక్ సార్, ఐ హ్యావ్ బీన్ అసోసియేటెడ్ విత్ హిమ్ ఫర్ 5 years నౌ. 2020లో ఫస్ట్ సార్ దగ్గరకు వచ్చాను. అప్పుడు నాకు సార్ ప్రిలిమ్స్ ఎలా అనాలిసిస్ చేయాలో చెప్పారు. టిల్ టుడే ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు సిట్ అండ్ రైట్ అ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్, నేను ఆ అనాలిసిస్ చేస్తా. No matter how many times I clear GS, no matter what rank I get, if I have to go and sit for another prelims, I'll go and do that analysis. ఆ అనాలిసిస్ ఏంటి అనేది అంటే ఇప్పుడు could not be very useful, but you can go talk to Vivek sir. He will tell you what that analysis is, because ఆ ఇయర్ ఆయన చెప్పారు, తర్వాత he became too busy, he's probably not telling now. You have to ask him. Unless you ask him, he'll not tell you. So prelims analysis and tests revision. You need to revise your tests. టెస్ట్లు రాసి వదిలేస్తారు. ఇప్పుడు 3 hours 2 hours టెస్ట్ రాస్తారు, ఇంకో 3 hours అనాలిసిస్ చేస్తారు. మొత్తం 5 hours ఆఫ్ ఎనర్జీ, 5 hours ఆఫ్ యువర్ టైం. 5 days తర్వాత మళ్ళీ అదే టెస్ట్ రాయమంటే మళ్ళీ అవే తప్పులు చేస్తారు. మహా అయితే 1-2 తప్పులు తగ్గుతాయి అంతే. అవునా కాదా? am I wrong? You will commit the same mistakes because we are humans. We don't remember things at once, especially syllabus ఇంతున్నప్పుడు గుర్తుండవు. సో యూ నీడ్ టు రివైజ్ యువర్ టెస్ట్స్. నాకు ఆయన చెప్పాడు, షెడ్యూల్ వేసుకో ప్రత్యూష, ఈరోజు రాసిన టెస్ట్ 1 week లోపు మళ్ళీ రివైజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ I used to do 2 revisions of 1 question paper booklet before I go for prelims. So రివైజ్ యువర్ టెస్ట్స్, అనలైజ్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్. అంటే మీ అక్యురసీ అనాలిసిస్ గురించి చెప్తున్నా. మీరు 100% కాన్ఫిడెంట్ అనుకొని కొన్ని క్వశ్చన్స్ పెడతారు, అవి కూడా తప్పులు పోతాయి, అవి తగ్గించాలి. ఆ 2 marks కట్ ఆఫ్తో పోయింది, 1 mark కట్ ఆఫ్తో పోయింది, అన్ని సిల్లీ మిస్టేక్స్. సో యూ నీడ్ టు అనలైజ్. 50-50 క్వశ్చన్స్లో మీ అక్యురసీ ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా, నెగిటివ్స్ ఎక్కువ పోతున్నాయో పాజిటివ్స్ ఎక్కువ పోతున్నాయి. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఓన్లీ స్టడీయింగ్. దిస్ ఎగ్జామ్ ఇస్ ఆల్సో అబౌట్ స్మార్ట్ వర్క్. యూ నీడ్ టు బి వెరీ స్మార్ట్, యూ నీడ్ టు బి వెరీ స్ట్రాటజిక్. ఇప్పుడు నేనున్నాను, ఇప్పుడు 4 optionsలో ఒక ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ అయింది అనుకోండి, నేను ఆ క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయను, బికాజ్ ఐ నో it's very likely that I commit a mistake in that question. I understood this because over a period of time I've analyzed 100 mock tests. ఓకే, ఎలిమినేటెడ్ 1లో నాకు అక్యురసీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. దానికంటే గెస్ వర్క్ క్వశ్చన్స్లో నేను ఇంకా బాగా పెడతా. అసలు నాకు 4 options ఐడియా లేకపోయినా నాకు అవుట్ ఆఫ్ 5 questions-లో 3 కరెక్ట్ అవుతాయి. బట్ ఎలిమినేటెడ్ 1 options-లో అయితే నాకు కరెక్ట్ అవ్వదు. సో దట్ ఈస్ పర్సనలీ ఫర్ మీ. యూ మైట్ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్.
మీరు అది ఎగ్జామ్ రాసి మీరు అనాలిసిస్ చేసుకుంటే తెలుస్తుంది. బికాజ్ గుడ్డిగా నేను చదువుకున్నాను, ఎగ్జామ్ రాశాను, అవ్వలేదు అంటే యు సీయింగ్ హౌ కాంపిటేటివ్ దిస్ ఎగ్జామ్ ఇస్. అవుతుంది అనుకునే వాళ్ళది అవ్వదు, వీడిదెలా అయిందిరా అనిపిస్తుంది కొంతమందిని చూస్తే. సో ఎవ్రీ స్టెప్ ఆఫ్ దిస్ ఎగ్జామ్ యూ నీడ్ టు బి ఎక్స్ట్రా కాషియస్, బికాజ్ ఐ నో ఐ హ్యావ్ సీన్ 5 failures. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ. ఎస్పెషల్లీ ప్రిలిమ్ స్టేజ్లో పోతే ఎట్లుంటుందంటే సెల్ఫ్ వర్త్ క్వశ్చన్ చేసుకుంటాం. ఐఎమ్ ఎ డిస్టింక్షన్ హోల్డర్, ఐఎమ్ ఎ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ ఇన్ మై మెడిసిన్, బట్ స్టిల్ దిస్ ఎగ్జామ్ టెస్టెడ్ మై పేషెన్స్. మై జర్నీ వాజ్ లాంగ్. నాది లాంగ్ ఉందని చెప్పి అందరిది లాంగ్ ఉండాలని నేను కోరుకోను. ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు క్లియర్ దిస్ ఎగ్జామ్ విత్ ఇన్ 2 to 3 attempts if possible in the first attempt itself. Just do not give up on yourself. Be patient. మీకు ఏవో రీజన్స్ ఉంటాయి కదా ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారు అనేది. జస్ట్ స్టిక్ టు దట్ రీజన్ అండ్ ఐ హోప్ దట్ రీజన్ ఇస్ స్ట్రాంగ్ ఎనఫ్. మా డాడీ క్లియర్ చేయలేదని నేను క్లియర్ చేశాను, చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. నో, నాట్ దిస్. యూ నీడ్ టు క్లియర్ దిస్ ఎగ్జామ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. వేరే వాళ్ళ కోసం పెట్టుకుంటే అవ్వదు ఈ ఎగ్జామ్. రే మన కోసం పెట్టుకుంటేనే అవ్వదు, మన పేరెంట్స్ కోసం పెట్టుకుంటే అస్సలు అవ్వదు. సో ఇట్ నీడ్స్ టు బి యువర్ పర్సనల్ మోటివేషన్. సో ప్రిలిమ్స్ ఐ టోల్డ్ యూ, బీ కాన్ఫిడెంట్ విత్ యువర్ స్టాండర్డ్ బుక్స్ ఏం లేదు. పాలిటిక్ లక్ష్మీకాంత్, ఎకానమిక్ మీ క్లాస్ నోట్స్, కరెంట్ అఫైర్స్ ఫాలో అవ్వండి. ఇంకేముంటాయి, జాగ్రఫీ ఎన్సీఆర్టీస్ చదువుకోండి, ఎన్వైరన్మెంట్ టెక్నాలజీ శంకర్ ఐఏఎస్ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ మ్యాగజైన్స్, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కరెంట్ అఫైర్స్ మ్యాగజైన్స్. ఏన్షియంట్ మిడివల్ మోడర్న్కి బిపిన్ చంద్ర ఉంది, స్పెక్ట్రమ్ ఉంది. ఏన్షియంట్కి మీకు ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉన్నాయి. న్యూ ఎన్సీఆర్టీస్ చదవండి. మీకు టైం ఉంది, నోట్స్ చేసుకుంటామంటే చేసుకోండి. బట్ do not forget to revise what you have studied. Otherwise it is completely pointless, because this exam is all about revision. Okay, prelims GS is done. టెస్ట్లు రాస్తారు, రివైజ్ చేసుకుంటారు, టెస్ట్లు అనలైజ్ చేస్తారు. నౌ CSAT. కొంతమందికి కష్టం అన్నారు. I know a lot of IITians and who have done their MBA from IIMs also. No, I have seen them not clear CSAT because they take it for granted. నాది మ్యాథ్ బ్యాక్గ్రౌండ్, నాది క్లియర్ అయిపోతుంది. అవ్వదు అది. యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ యూ కేమ్ అవే ఫ్రమ్ యువర్ పేరెంట్ స్ట్రీమ్ 2-3 years అయిన తర్వాత, అండ్ పేపర్ డిఫికల్టీ పెరుగుతుంది తప్ప తగ్గట్లేదే. యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్. అంటే మీరు లెవెల్ 4కి ప్రిపేర్ అయితే UPSC లెవెల్ 3 క్వశ్చన్స్ ఇస్తుంది. మీరు లెవెల్ 2కి ప్రిపేర్ అయ్యేది లెవెల్ 3లో క్వశ్చన్స్ ఇస్తుంది అంటే, దెర్ ఈస్ అ రీజన్ బిహైండ్ వై UPSC ఈస్ మేకింగ్ CSAT డిఫికల్ట్ ఆల్సో. రాస్తుంది అందరు ఇంజనీర్సే కదా, క్లియర్ చేస్తుంది IITiansే కదా మెజారిటీ. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్, బట్ కాంపిటీషన్ పూల్లో ఇంజనీర్లే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. మరి వాడు టెస్ట్ చేయాలి అంటే మేజర్ ప్రపోర్షన్ టెస్ట్ చేస్తాడా, లేకపోతే 2% రాసే MBBS డాక్టర్లను టెస్ట్ చేస్తాడా కదా. సో ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఫర్ హిమ్ టు గివ్ దాట్ పేపర్. బట్ డూ యూ థింక్ ఎనీబడి ఈస్ గోయింగ్ టు లిజన్ టు అస్ ఇఫ్ వి కంప్లైన్ దట్ ద పేపర్ ఇస్ డిఫికల్ట్? వాడికి 12,000 members దొరుకుతున్నారు. పేపర్ ఎంత డిఫికల్ట్గా వచ్చినా హీల్ గెట్ దోస్ 12,000 టు రైట్ మెయిన్స్. సో యు ఆర్ నాట్ ఈవెన్ ఆన్ ద నెగోషియేటింగ్ టేబుల్ విత్ UPSC. యూ నీడ్ టు కమ్ టు టర్మ్స్ విత్ ఇట్ దట్ ఓకే, ఐ నీడ్ టు రీచ్ దాట్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్. యూ నీడ్ టు అప్గ్రేడ్ యువర్ సెల్ఫ్. UPSC ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు కమ్ లోవర్ ఇట్ స్టాండర్డ్స్ ఫర్ యూ. యూ హ్యావ్ టు రీచ్ దేర్. ఎవ్రీ ఇయర్ పీపుల్ కమ్ అండ్ కంప్లైన్, పేపర్ టఫ్ వచ్చింది, అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ వచ్చింది. స్టిల్ ప్రిలిమ్స్ రిజల్ట్ వచ్చిన రోజు 12,000 members పేర్లు అయితే వస్తున్నాయి కదా. ఎవరూ క్లియర్ చేయట్లేదు, నేను క్లియర్ చేయట్లేదు అంటే ఇట్స్ అ వ్యాలిడ్ ఏడుపు. అరే 12,000 క్లియర్ చేస్తున్నారు, నువ్వు ఒక్కడివి చెయ్యట్లేదు అంటే ప్రాబ్లం ఎక్కడుందో చూసుకోవాలి కదా. యూ నీడ్ టు అప్ యువర్ గేమ్. గో టు దాట్ లెవెల్. డోంట్ లీవ్ ఎనీ స్టోన్ అన్టర్న్డ్. CSAT మీకు రాకపోతే స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 0. There is nothing wrong in learning prime number, even numbers also. Because most of you don't know if 0 is even or odd. I am sure most of you here don't know if 0 is even or odd. Is 0 even or odd? Sorry? Is 1 prime? 1 is not a prime number, huh? I want all of you to look back at your answers you gave. Honestly, I want all of you to check the answers you gave. Now, coming back. This shows
the seriousness you need in your CSAT preparation. Honestly, I'm not joking, because number system is a high weightage topic. ఎవరన్నా అనాలిసిస్ చేశారా CSAT పేపర్ని? నంబర్ సిస్టమ్ నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి చూడండి. ఈజీలీ 14 to 15 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఆ అనాలిసిస్ చెయ్యండి. నంబర్ సిస్టమ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పర్మిటేషన్ కాంబినేషన్ పక్కన పెట్టండి, లాస్ట్ కేస్ అది ఏది రాకపోతే అది సాల్వ్ చేసుకుంటారు. బట్ స్టిల్ నంబర్ సిస్టమ్ ఒక టాపిక్ ఉంది, రీజనింగ్లో క్లాక్స్ ఉంది, క్యాలెండర్ ఉంది, టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఉంది. ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. టైమ్ అండ్ వర్క్ ఈజ్ UPSC's ఫేవరెట్ టాపిక్. సో మీరు ఏదన్నా CSATకి కోర్స్లో ఎన్రోల్ అయినా, లేకపోతే మీ అంతటి మీరు చదువుకోవాలి అనుకున్నా, మీకు గూగుల్లో కొడితేనే దొరికేస్తుంది దట్ CSATలో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏంటి, హై వెయిటేజ్ టాపిక్స్ ఏంటి, కవర్ చేయాల్సిన టాపిక్స్ ఏంటి. యూట్యూబ్లో కొడితే ఒక 10-15 వీడియోలు వస్తాయి. ప్రపంచంలో అందరు ఇదే పని మీద ఉన్నారు, కంటెంట్ క్రియేషన్. సో ఎవ్రీబడి ఈజ్ సిట్టింగ్ దేర్ అండ్ గివింగ్ అవుట్ గ్యాన్. సో మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దాట్ గ్యాన్. దాట్ ఈస్ అబౌట్ CSAT. నౌ ఇప్పుడు మీ క్లాసెస్ 8 to 1 GS క్లాస్ 8 to 5:30 ఆఫ్టర్నూన్ ఆప్షనల్ అవుతుంది. ఆప్షనల్ మరి ఓకే, తర్వాత ఆప్షనల్ అవుతుంది అన్నట్టు చెప్పారు, స్టార్ట్ అవుతుంది. సో హౌ మెనీ అవర్స్ ఆర్ యూ స్పెండింగ్ ఇన్ క్లాస్? ఎఫెక్టివ్ యూటిలైజేషన్ ఎంతసేపు చేస్తున్నారు చెప్పండి. బికాస్ ఐ హ్యావ్ సంథింగ్ టు టెల్ యూ విచ్ ఐ హ్యావ్ లెర్న్డ్ వెరీ బిగ్ టైం. నాకు చాలా రోజులు పట్టింది నేర్చుకోవడానికి. ఎన్ని గంటలు ఎఫెక్టివ్గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నారు క్లాస్లో? చెప్పరా? డూ యూ నో హౌ లాంగ్ ఇట్ టేక్స్ ఫర్ అ సీరియస్ ఆస్పిరెంట్ టు స్టడీ ఇన్ 1 day టు బీ ఇన్ ద రేస్? నేను అంటే ఐ ఆమ్ నాట్ సంబడి హూ బిలీవ్స్ ఇన్ క్వాంటిటీ, ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్ ఇన్ క్వాలిటీ. బట్ స్టిల్ క్వాంటిటీ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జామ్. ఐ విల్ టెల్ యూ వై. ఎన్ని గంటలు చదవాలో ఐడియా ఉందా? సారీ కెన్ యూ బీ అ లిటిల్ లౌడ్? అది కరెక్టే, ఐఎమ్ నాట్ డినయింగ్ దాట్. బట్ ఒక లోవర్ బార్ సెట్ చేసుకుందాం. స్టాండర్డ్ ఇక్కడ ఉంది, మనం మినిమం చేయాలి అంటే ఎన్ని గంటలు చదవాలి? 8 to 10 hours. If you are not doing 8 to 10 hours per day, trust me, you are not in the competition. అసలు రేస్లోనే లేరు. అంటారు కదా 11 lakhs అప్లై చేస్తే 6 lakhs వస్తారు ఎగ్జామ్ హాల్కి, 6 lakhs రాస్తే యాక్చువల్ కాంపిటీషన్ 2 lakhsలోనే ఉంటుంది. అందులో కూడా లేనట్టే, ఆ 2 lakhsలో కూడా లేనట్టే. యూ నీడ్ టు స్టడీ 8 to 10 hours. ఐ ఆమ్ నాట్ బ్లైండ్లీ టెలింగ్ యూ దిస్, ఐ హ్యావ్ డన్ దిస్. అందుకే చెప్తున్నా. నేను వివేకానంద సార్ దగ్గర ఒక గ్రూప్ ఉండేది. ఆ గ్రూప్లో అందరూ నంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు, ఎన్ని గంటలు చదివామేంటి అని. ఐ నెవర్ బిలీవ్డ్. ఒకసారి సార్ చెప్పారు, ప్రత్యూష స్టార్ట్ కౌంటింగ్ అని. నేను అనుకున్నా, నేను పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుంచి సాయంత్రం వరకు చదువుతూనే ఉంటాను కాబట్టి ఈజీగా ఒక 10 గంటలు వస్తాయి అనుకున్నా. అంటే there is a saying, that which you can count or that which you can measure can be improved. I was not counting till then. The day he asked me to count, I did not count. రిపీటెడ్గా 3 సార్లు చెప్పారు, నువ్వు నాకు నంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ రిపోర్ట్ చేయట్లేదు, చదవమ్మా అని. ఐ కౌంటెడ్. గెస్ హౌ మెనీ అవర్స్ ఇట్ కేమ్ డౌన్ టు? 4 hours. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, దిస్ ఈస్ ద రియాలిటీ ఆఫ్ మోస్ట్ ఆఫ్ అస్. మనం ఎంతసేపో చదువుతున్నాం అనుకుంటాం. మనం కౌంట్ చేయను ఏంటంటే మనం లేచే బ్రేక్లు. మనం ఒకసారి లేస్తే మనం కూర్చోం. మనం లంచ్కి లేస్తే రూమ్మేట్తో మాట్లాడాలి, పక్క రూమ్మేట్తో మాట్లాడాలి, మమ్మీకి ఫోన్ చేయాలి, డాడీకి ఫోన్ చేయాలి, అక్కకి ఫోన్ చేయాలి, చుట్టాలతో మాట్లాడాలి, ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడాలి, కాలేజ్లో వదిలేసిన వాళ్ళతో మాట్లాడాలి, మీకు గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటే వాళ్ళతో మాట్లాడాలి. ఇవన్నీ చేసి వచ్చి మళ్ళీ టేబుల్ దగ్గర కూర్చుని మళ్ళీ కౌంట్ చేస్తే 4 గంటలు పడుతుంది అంతే. అండ్ 4 hours, I'm telling you, will not even make you clear the prelims of this exam. I have seen people, అంటే నిజంగా పిచ్చి పట్టినట్టు చదువుతున్నారు ఈ ఎగ్జామ్కి. దట్ టూ కాంపిటేటివ్. అండ్ యువర్ జనరేషన్, యూ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్ అట్ యువర్ డిస్పోజల్. అంటే నేను లాస్ట్ టైం మెయిన్స్ రాసేటప్పుడు 2024 కాపీస్ చూసా, మెయిన్స్ కాపీస్.
నాకు నిజంగా కోపం వచ్చింది. ఎందుకు ఇంత రాస్తున్నారు అంటే, ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ వాళ్ళు రాయడం తప్పు అని, బట్ మై పాయింట్ ఈజ్, ఇప్పుడు నేను ఒక ఎగ్జామినర్ని, నాకు ఒక పేపర్ వచ్చింది, వాడు మొత్తం అడిగింది అడగంది నాకు తెలియంది అంతా రాశాడు. ఐఎమ్ ప్రెటీ ఇంప్రెస్డ్ విత్ దాట్ పేపర్ అనుకుందాం. కరెక్షన్ చేస్తా, మార్కులు వేస్తా, పక్కన పెడతా. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి పేపర్ వస్తుంది, అడిగినంతే రాశాడు, కట్టే కొట్టే తెచ్చేలాగా రాశాడు. ఇప్పుడు ముందోడి మీద ఉన్న ఇంప్రెషన్తో నేను వీడికి తక్కువే వేస్తాను కదా. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్? ముందోడి మీద ఉన్న ఇంప్రెషన్తో నేను వీడికి తక్కువ వేస్తా. వీడు కావాల్సిందే రాశాడు, బట్ స్టిల్ సంబడి ఈజ్ ఓవర్ డూయింగ్ ఇట్ దేర్, అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ యువర్ జనరేషన్ ఈజ్ డూయింగ్. చాలా ఎక్కువ నేర్చుకుంటున్నారు, చాలా ఎక్కువ చదువుతున్నారు, చాలా ఎక్కువ రాస్తున్నారు. సో వెన్ పీపుల్ ఆర్ అట్ దాట్ లెవెల్ అండ్ యూ కెనాట్ పర్ఫామ్ హియర్, ఇక్కడ పర్ఫామ్ చేస్తే రేస్లో నేనట్టు. ఐ వాజ్ యాక్చువల్లీ ఇరిటేటెడ్. నేను వివేక్ సార్ తోడు, సార్ ఎందుకు సార్ ఇంత రాస్తారు వీళ్ళు, వై ఆర్ దే ఓవర్ కిల్లింగ్ ఇట్? హీ సెడ్, అదంతే అమ్మా, ఎవ్రీ ఇయర్ కాంపిటీషన్ ఎందుకు పెరుగుతుంది? వాళ్ళ స్టాండర్డ్స్ పెరుగుతుంది, వాళ్ళ కాగ్నిషన్ పెరుగుతుంది, వాళ్ళ ఇంటలెక్ట్ పెరుగుతుంది, వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న రిసోర్సెస్ పెరుగుతున్నాయి. దే జస్ట్ ట్రైంగ్ టు బీ AIR 1. సో ఆ లెవెల్లో వాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు, ఆ లెవెల్ వర్క్ చేయాలి అంటే క్వాలిటీ 4 hours సరిపోవు. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ మెంట్ వెన్ ఐ సెడ్ క్వాంటిటీ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ అలాంగ్ విత్ క్వాలిటీ. If you're sitting for 4 hours and doing anthropology, who is doing GS? That is what qualitative quantity is important. If you are studying for 10 hours, he gave me a target of 10 hours. And chesa nenu 10 hours, 12 hours chesa. At least in my last attempt, the last one which I cleared, I had a diary, weekly planner. Every day target was 10 hours. వీకెండ్కి సండే రోజు ఐ యూస్ టు సెండ్ హిమ్ అ రిపోర్ట్ సేయింగ్ 70 hours అయినాయి. సో మై వీక్లీ టార్గెట్ వాజ్ 70 hours. అందులో మార్నింగ్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ న్యూస్ పేపర్, ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ కరెంట్ అఫైర్స్, ఇట్ ఇంక్లూడ్స్, బికాజ్ ఐఎమ్ బ్యాడ్ అట్ మ్యాథ్, ఐ డూ 3 hours ఆఫ్ CSAT. CSAT ఉంటుంది, ఆప్షనల్ ఉంటుంది, GS ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ మినిమమ్ 10 hours. నోబడీ స్టాపింగ్ యూ ఫ్రమ్ వర్కింగ్ ఫర్ 12-13 hours, బట్ మినిమమ్ ఇస్ 10. ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జామ్ దగ్గరలో లేదు అని మీరు అనుకుంటున్నారు, బట్ దిస్ ఈజ్ ద టైమ్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ యువర్ మెయిన్స్. ఇఫ్ యువర్ మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్ ఈజ్ వీక్, ట్రస్ట్ మీ, క్లియరింగ్ ప్రిలిమ్స్ విల్ నాట్ హెల్ప్ యూ. మీకు ఇది తెలిసే ఉంటుంది. మీకు మెయిన్స్ టెస్ట్ సిరీస్ అవుతున్నాయా? ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదా? రాయండి, రైట్ దోస్, గెట్ దోస్ ఎవాల్యుయేటెడ్, read the model answer, work on the evaluations your evaluator has given you. ఎందుకంటే పడి టెస్ట్లు రాస్తాం, వాళ్ళు ఇచ్చే సజెషన్స్ తీసుకోం, ఏం ఉపయోగం? అంతే కదా. వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ రైటింగ్ అ టెస్ట్ వెన్ యూ కాంట్ ఇంప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ టెస్ట్? సి, ఓవర్ నైట్ ఎవరు బ్యూటిఫుల్ ఆన్సర్స్ 6 out of 10 మార్క్స్ వచ్చే ఆన్సర్స్ రాయరు. It is a practice. It takes time. Definitely takes time. Everybody who is standing on this dais or has achieved something in clearing government exam, be it Group 1, be it UPSC, have started from zero. వాళ్ళందరూ జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళే. కాకపోతే డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే, జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేయడానికి భయపడకూడదు. ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ జీరో ఓన్లీ యూ కెన్ రీచ్ 10. ఇఫ్ యూ డోంట్ స్టార్ట్ యూ విల్ నెవర్ రీచ్ 10. సో do not be afraid to write answers. Today you write a 0 level answer, next week write 0 level 1 answer, next 2, next 3. Just ensure that you are not writing as bad as you wrote the last week. అంతే. మీ కాంపిటీషన్ మీరే. మీ పక్కన అమ్మాయికి 6 out of 10 వచ్చినా మీకు అవసరం లేదు. మీకు లాస్ట్ ఎగ్జామ్లో 3 వస్తే ఈ ఎగ్జామ్లో 4 వచ్చేలాగా చూసుకోండి. దాట్ ఈస్ స్టిల్ అన్ ఇంప్రూవ్మెంట్. నో, డు నాట్ ఫియర్ టు రైట్ ఆన్సర్స్. ప్లీజ్ రైట్ ఆన్సర్స్, బికాస్ ప్రిలిమ్స్ మార్క్స్ కౌంట్ కూడా కావు కదా ఫైనల్ స్కోర్లో. I hope all of you know this. Prelims marks are not counted in any stage of this exam. It is just a qualifying paper. You need to cross that to be eligible to give the actual exam. So what most people do is, మనం ఓవర్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం ఎనర్జీస్ ప్రిలిమ్స్లో, బికాస్ గివెన్ దిస్ థింగ్ ఆఫ్ అ పేపర్ బికమింగ్ డిఫికల్ట్ ఆల్సో, ఇట్ ఈస్ రియలీ ఇంపార్టెంట్ టు ఫోకస్ ఆన్ యువర్ మెయిన్స్. అండ్ నౌ మెయిన్స్లో కమింగ్ టు యువర్ ఆన్సర్ రైటింగ్, GS ఆప్షనల్. వన్ థింగ్, ఆప్షనల్ చూస్ చేసుకునేటప్పుడు మాత్రం ప్లీజ్ చూస్ అన్ ఆప్షనల్ వేర్ యూ కెన్ సిట్ అండ్ స్పెండ్ మోర్ టైమ్ ఆన్ ఇట్. ఆప్షనల్ డిమాండ్స్ దట్.
మినిమం 300 మార్క్స్ ఉంటుంది ఆప్షనల్ పేపర్. ఇఫ్ యూ కెన్ రియలీ డూ వెల్, 300 మార్క్స్ ఏ జిఎస్ పేపర్ ఇస్తుంది మీకు? GS3లో ఎంత అద్భుతంగా రాసినా వాడిని 90 దాటేయడు. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ GS3 పేపర్. GS1, 2, 4 ఓకే 4 యూ కెన్ స్టిల్ స్కోర్ టిల్ 130s. 1, 2లో కూడా 110, 150 కంటే 115 కంటే రావు కదా, 120 మ్యాక్సిమం. బట్ యూ టెల్ మీ విచ్ పేపర్ గివ్స్ యూ 300 మార్క్స్? అండ్ ఆప్షనల్ జిఎస్ లాగా రాస్తే అవ్వదు. యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఇన్ డెప్త్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ వాట్ యూఆర్ రైటింగ్. కూర్చొని ఎగ్జామినర్లు జిఎస్లో ఏముంది, ఇప్పుడు ఆన్సర్ రైటింగ్ స్కిల్స్ వస్తే కూర్చొని జిఎస్ పేపర్ నింపేస్తారు. యూ టాక్ టు ఎనీ ఆఫ్ ద టాపర్స్, వీఆర్ ఆల్ కేపబుల్ ఆఫ్ ఫిల్లింగ్ పేజెస్. బికాస్ ఎంతో చదివి ఉంటాం, ఎన్నో ఆన్సర్స్ రాసుంటాం, సంథింగ్ రెలవెంట్ విల్ ఎండ్ అప్ రైటింగ్. బట్ యూ కెనాట్ డూ దట్ ఇన్ యువర్ ఆప్షనల్. ఓకే డైరెక్ట్గానా? సో యూ కెనాట్ డూ దాట్ విత్ యువర్ ఆప్షనల్. ఎప్పుడన్నా ఆప్షనల్ టాపర్ కాపీస్ చూస్తారా? ఎంత స్పెసిఫిక్ కంటెంట్ ఉంటుంది తెలుసా? యూ నీడ్ టు మెన్షన్ యువర్ థింకర్స్, యూ నీడ్ టు మెన్షన్ దేర్ వర్క్స్, యూ నీడ్ టు మెన్షన్ ద స్పెసిఫిక్ జాగన్ దే గేవ్. ఆప్షనల్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు బీ ఈజీ. నాకు సెకండ్ అటెంప్ట్లోనే ఎప్పుడో చెప్పారు, ఆఫ్ ద రికార్డ్ ఒక సీనియర్ చెప్పాడు, యూ నీడ్ టు గివ్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ యువర్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఆర్ యువర్ లైఫ్ పార్ట్నర్ టు యువర్ ఆప్షనల్. దానికి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి, దానికి అంత ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి, దాంతో అంత టైం కూడా స్పెండ్ చేయాలి. That is why I always give 3 to 4 hours of my time to optional when there is no mains. At this point where you are right now, I am sure you'll all start preparing for prelims from the month of January, February. Ante kada? Sorry? Jan Feb kada? Senior aspirants will start the game in March. They'll keep doing mains till March. I was doing mains last year till March. వాళ్ళకి ఇక్కడ మీ దగ్గర 3 నెలల ఎడ్జ్ వస్తుంది. Here you are preparing for a qualifying exam. You have already started preparing for this exam. This is a qualifying paper. And these people are preparing here for a scoring paper. You get the difference? So start writing answers. మీకు ఆన్సర్ రైటింగ్ రాకపోతే స్టార్ట్ అయితే చెయ్యండి. స్టార్ట్ చేస్తే కదా మీకు వచ్చా రాదా తెలిసేది, ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలో తెలిసేది. ఐ వాజ్ ఆల్సో వెరీ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఆన్సర్స్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను ఆన్సర్స్ రాసినప్పుడు ఐ యూస్ టు ఫీల్ దట్ నోబడీ క్యాన్ రైట్ బెటర్ ఆన్సర్స్ దాన్ మీ. బట్ నా పేపర్ ఎవాల్యుయేట్ అయ్యి వచ్చిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది, basically I'm writing scrap. See your answer. Okay, I'll just give an outline. నేను మీకు ఆన్సర్ రైటింగ్ నేర్పించడానికి రాలేదు, బట్ బేసిక్ your answer needs to have I hope all of you know this: intro, body, conclusion. Just a gross picture. అయితే డెఫినేషన్ రాస్తారు, లేదంటే కరెంట్ అఫైర్స్ రాస్తారు, కాంటెక్స్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు, లేకపోతే ఏదైనా స్టాటిస్టికల్ డేటా రాస్తారు, లేకపోతే ఫ్యాక్ట్ రాస్తారు. ఓకే, నో కమింగ్ టు బాడీ. వాడు అడిగింది రాస్తారు, వాడు ఏం అడిగాడో అది రాస్తారు. ఇందులో ఎస్పెషలీ GS1లో అయితే డయాగ్రామ్స్, మ్యాప్స్ వేస్తారు. GS2లో సారీ గ్రాఫ్ ఆఫ్ వాట్? సే ఇట్, ఇట్స్ ఓకే, నేనేమన్నాను. GS2లో యుల్ రైట్ కమిటీ రికమెండేషన్స్, యూ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ కమిటీస్. ఇది GS3లో కూడా యుల్ రైట్ కమిటీస్, సేమ్ కమిటీస్. And in GS2 you'll write article numbers, you'll write case laws, what is wrong with this? కేస్ లాస్ రాస్తారు, ఏదైనా స్పెసిఫిక్ యాక్ట్
ఆర్ స్టాచ్యూట్ ఉంటే రాస్తారు. GS3లో కమిటీస్ రాస్తారు, డేటా రాస్తారు, గ్రాఫ్స్ వేస్తారు. GSTలో మీకు IR ఉంటుంది కాబట్టి మ్యాప్స్ వేస్తారు. ఇందులో కూడా మ్యాప్ వేయొచ్చు. యూ కెన్ రైట్ గవర్నమెంట్ రిపోర్ట్స్, government report on agriculture, government report on Indian economy, budget economic survey, budget economic survey. Ivi GS3. This is about body. What do you write in conclusion? Overall futuristic and optimistic statement that summarizes your answer. ఆన్సర్ రాయడం కష్టం కాదు, ఇవి ఇంక్లూడ్ చేయడం కష్టం. అంటే ఒక 5-6 months into preparation of regular newspaper reading, you will not find difficulty in enumerating the problems of Indian agriculture, in enumerating the problems of అంటే Indian disaster management. అవి మీరే కాదు, బయట వాళ్ళని అడిగినా చెప్తారు. బట్ వాట్ మేక్స్ యూ అ సివిల్ సర్వెంట్, వాట్ మేక్స్ యూ అ డిఫరెంట్ ఆస్పిరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్స్, you will be called a quality or a serious aspirant when you talk about all of this in your answer. ఇవి ఇప్పుడు you go and talk to somebody in your village, they will also tell you అగ్రికల్చర్లో ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ వర్షాలు పడవు, నీళ్ళు వదలరు, సీడ్స్ సరిగ్గా లేవు, ఫర్టిలైజర్స్ అందట్లేదు, మాకు రావాల్సిన ఫండ్స్ మధ్యలో ఇంటర్మీడియరీస్ తీసేసుకుంటున్నారు, కోల్డ్ చైన్ ఫెసిలిటీ సరిగ్గా లేదు. హౌ ఆర్ యూ డిఫరెంట్? వాళ్ళే అవుతారు కదా మరి IASలు. యూ నీడ్ టు సబ్స్టాన్షియేట్ యువర్ డేటా. ఇండియాలో మెకనైజేషన్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంది? మెకనైజేషన్ లేదు, దానివల్ల ప్రొడక్టివిటీ తక్కువ ఉంది, ల్యాండ్ హోల్డింగ్ సైజ్ తక్కువ ఉంది, ఎంత ఉంది? రైట్ ఇట్ విత్ స్టాట్స్, డ్రా డయాగ్రామ్స్, రైట్ కమిటీ సజెషన్స్. గుల్షన్ రాయ్ కమిటీ టెక్నాలజీ, ఇప్పుడు మీకు సైబర్ సెక్యూరిటీ దేని మీద రాస్తే గుల్షన్ రాయ్ కమిటీ రాస్తారు. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాల్యూ ఎడిషన్. వితౌట్ దిస్ యూ కెనాట్ రైట్ ఆన్సర్స్. నార్మల్ ఆన్సర్స్ ఫస్ట్ రాయడం స్టార్ట్ చేయండి. దట్ ఈస్ వెన్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ అప్గ్రేడ్ టు దిస్ లెవెల్. అదర్వైజ్ దిస్ స్టేజ్కి మీరు ఎప్పుడు వస్తారు తెలుసా? ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అయిన తర్వాత వస్తారు. అప్పుడు మీకు బేర్లీ 80 days ఉంటాయి. మీరు ఆప్షనలే చదువుతారా, GSA చదువుతారా? ట్రస్ట్ మీ, ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు వర్క్ ఆన్ మెయిన్స్ ఆఫ్టర్ ప్రిలిమ్స్. ఏదో అనుకుంటారు ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్ అయిపోయి, కష్టం. మీకున్న ఎనర్జీ మొత్తం ఒక క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్కి పెట్టి యాక్చువల్ స్కోరింగ్ పేపర్స్ని వదిలేస్తారు. దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ తెలుగు స్టేట్స్. వాట్ వీ డూ ఇస్, మనకు ప్రిలిమ్స్ అవ్వదు, రిపీటెడ్గా ప్రిలిమ్స్ పోతుంటుంది. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఇగ్నోర్ ప్రిలిమ్స్. ఇప్పుడు రోజుకి 10 గంటలు చదువుతున్నారు, లెట్స్ టేక్ 10 hours. 1 hour న్యూస్ పేపరా? 1 hour న్యూస్ పేపర్, ఒక 2 hours CSAT అనుకుందాం. ఇంకొక ఓకే, మీకు ఇప్పుడు క్లాసెస్ ఉన్నాయి కదా, సరే, దట్ ఈస్ 7 hours ఇన్ టోటల్. మీ క్లాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు టైం దొరుకుతుంది కదా. ఎన్ని గంటలు దొరుకుతుంది? 4 hours యూ హ్యావ్. పొద్దున్న లేవగానే 1 గంట పేపర్ చదువుకొని రావచ్చుగా క్లాస్కి. విల్ దాట్ కాజ్ ఎనీ హార్మ్? నో, రైట్. రీడ్ న్యూస్ పేపర్ అండ్ కమ్. ఆఫ్టర్ గోయింగ్ బ్యాక్, ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఐ వాజ్ థింకింగ్ దట్ మీకు క్లాసెస్ లేవు అనే దీంతో చెప్పా. కానీ వెనక్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఆల్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ రివైజ్ వాట్ హ్యాస్ బీన్ టాట్ ఇన్ క్లాస్. నేను వివేక్ సార్ దగ్గర మెంటర్షిప్ చేస్తున్నా. నా దగ్గరికి ఎంతమంది వస్తారు తెలుసా? మ్యామ్, మేము క్లాసెస్ విన్నాము, ఫౌండేషన్ కోర్స్ అయింది, కానీ ఇప్పుడు కూర్చొని అది చదువుతుంటే అస్సలేం గుర్తు రావట్లేదు, చాలా కష్టంగా ఉంది, రికలెక్ట్ చేసుకోలేకపోతే. ఎందుకంటే క్లాస్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ చదవరు దాన్ని. క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని చదివి దాన్ని రివైజ్ చేసుకుంటే అది ఇప్పుడు మళ్ళీ సెకండ్ టైం అంత టైం తీసుకోదు. సో జస్ట్ గో బ్యాక్, రీడ్ వాట్ ఎవర్ హ్యాస్ బీన్ టాట్ ఇన్ యువర్ క్లాసెస్. వాళ్ళు మీకు యాక్టివిటీ ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా జస్ట్ ట్రై టు సిట్ అండ్ రైట్ ఆన్సర్స్. పిక్ అ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్, సిట్ అండ్ రైట్ అన్ ఆన్సర్, అండ్ దెన్ సేమ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్కి మీకు గూగుల్లో మోడల్ ఆన్సర్ దొరుకుతుంది. దాంతో రిఫర్ చేసుకొని కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా. ఎవరో వచ్చి కరెక్ట్ చేయాలని రూల్ ఏముంది? ఐ కీప్ టెల్లింగ్ పీపుల్ హూ కమ్ టు మీ, మీరు ఫస్ట్ రాసి, అంటే చాలామంది అంటారు ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్లో ఎగ్జామ్ ఆన్సర్ రాసి ఎవాల్యుయేటర్కి సబ్మిట్ చేస్తే ఎవాల్యుయేటర్ క్రిటికల్ కమెంట్స్ రాస్తారేమో, మాకు సిగ్గు అనిపిస్తుంది అని. మై పాయింట్ ఈస్
మీరు ఎగ్జామినర్కి ఇచ్చే ముందే ఒక డీసెంట్ లెవెల్కి వచ్చి ఇవ్వచ్చు కదా పేపరు. యూ వర్క్ ఆన్ ఇట్, యూ రైట్ ఆన్సర్స్ యువర్ సెల్ఫ్, రిఫర్ టు అ మోడల్ ఆన్సర్, ఎవాల్యుయేట్ ఇట్. అలా ఒక 4-5 సార్లు చేసిన తర్వాత యూ విల్ నో వాట్ టు రైట్. నో, రైట్ ఎగ్జామ్ అండ్ దెన్ గివ్ ఇట్ టు ది యాక్చువల్ ఎవాల్యుయేటర్. మేబీ హీ విల్ గివ్ యూ మోర్ వాల్యూ ఎడిషన్. మీకు నిజంగా పేపర్ ఇస్తే తిట్లు పడతాయో, పేపర్ ఇస్తే క్రిటిసైజ్ చేస్తారో, ఆ రెడ్ పెన్తో ఇంత రాస్తారు ఎవాల్యుయేటర్స్ పేజ్ మీద. I have been an evaluator for 4 years now. That is why I know how an evaluator brain works. నేను వివేక్ సార్ దగ్గర ఎవాల్యుయేషన్ చేసేదాన్ని. నా ఇంటర్వ్యూ పోయిన తర్వాత ఐ హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్. వీ హ్యావ్ దిస్ టెండెన్సీ ఆఫ్ రైటింగ్ ఇంత లంబా చౌడా పారాగ్రాఫ్స్ రాస్తాం మేము, అది చేయలేదు ఇది చేయలేదు. అవి తగ్గాలి అంటే ఫస్ట్ మీరు కొంచెం గ్రౌండ్ వర్క్ చేసుకోండి. మీ గ్రౌండ్ వర్క్ మీరు చేసుకొని మీ అంతటి మీరు ఆన్సర్స్ రాసుకొని దానికి మోడల్ ఆన్సర్ చూసి నా ఆన్సర్లో లేనిదేంటి, ఆ ఆన్సర్లో ఉన్నదేంటి, అది మీరు టాపర్స్ ఆన్సర్స్తో కూడా చేసుకోవచ్చు. డజంట్ నెసెసరీ హ్యావ్ టు బి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ ఓన్లీ. సో యూ కెన్ డూ దాట్ ఫర్ మెయిన్స్. ఆప్షనల్, ఎథిక్స్ అండ్ ఎస్సే, ఈ 3 ఈ ఎగ్జామ్లో సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి. ఆప్షనల్ 300 మార్క్స్, ఎథిక్స్లో 130, 140 వస్తే అది జాక్ పాట్. Essay has become a little less rewarding these days, but 120, 125 is still doable in essay. ఈ 3 కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. సరే మేము జిఎస్ చెయ్యలేమంటే డూ దాట్ ఆఫ్టర్ ప్రిలిమ్స్. ఇమాజిన్, విల్ యూ బీ ఏబుల్ టు డూ జిఎస్ 1, 2, 3, 4 ఎథిక్స్, ఎస్సే, ఆప్షనల్ ఇన్ 80 days? అది చెయ్యగలిగితే యూ రియలీ థింక్ సో మెనీ పీపుల్ విల్ బీ స్టేయింగ్ ఇన్ అశోక్ నగర్ or will be sitting in the secretariat or parliament and working there? అందరిది అయిపోతుంది అంత ఈజీ అయితే ఎగ్జామ్. దిస్ ఎగ్జామ్ హ్యాస్ నెవర్ బీన్ ఈజీ ఫర్ ఎనీబడి. ఇట్ టేక్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ రిక్వైర్స్. యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్. ఇట్ రిక్వైర్స్ అంటే మీరు ఐ కెన్ సే జిఎస్లో మోర్ ఆర్ లెస్ అంతే స్కోర్ వస్తుంది, 100, 115. బట్ మీకు మేజర్ చంక్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి 3 పిల్లర్స్ ఉన్నాయి కదా. సో టెస్ట్లు రాయండి, ఆన్సర్స్ ఎవాల్యుయేట్ చేయించుకోండి, ఎస్పెషలీ ఆప్షనల్. మై ఆప్షనల్ స్ట్రాటజీ ఐ విల్ టెల్ యూ నౌ, బికాస్ ఐ థింక్ మీకు ప్రామిస్ చేసిన టైం అయిపోతుంది. సో ఐ విల్ టెల్ దిస్ అండ్ ఐ విల్ వైండ్ అప్. మై ఆప్షనల్ స్ట్రాటజీ దిస్ టైమ్ ఎస్పెషలీ, నాకు లాస్ట్ టైమ్ ఐ వాజ్ అన్ ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్ MBBS గ్రాడ్యుయేట్ వెన్ ఐ రోట్ మెయిన్స్ లాస్ట్ టైమ్. I thought anthropology paper 1 is more of physical anthropology. Being a doctor I can cover anukunna, but that turned out to be a disaster. And I was in disbelief for 2 years that how can I score such low marks in paper 1 optional despite being a doctor. So this time I worked really well. Naku first time 2021 mains lo my optional paper 1 score, paper 2 score. Now 2025 mains lo optional paper, this was 91 back then. This was 135. This is a pretty good score. This time, that is 150. One of the top scores in that paper. I am telling you, I can proudly tell you, most of the anthropologists toppers did not score this much mark in anthropology paper 1. My paper 2 score is 125. This comes down to 275. So I think I am the right person to talk about anthropology strategy here. Your basic optional strategy etluntadi ante, coming to anthropology as an optional, it's been doing well. Unlike other optionals, ఇప్పుడు psychology, geography అంటే ఒక ఇయర్ బాగా చేస్తాయి, ఒక ఇయర్ బాగా చేయవు. బట్ anthropology has been consistently doing well. So far the అంటే నాకు తెలిసినంత వరకు ఆప్షనల్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్. యూ కెన్ నాట్ డూ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్. అంటే హాల్ టికెట్ లేకుండా ఎగ్జామ్కి ఎలా వెళ్ళామో ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ చూసుకోకుండా ఆర్ లేకపోతే ప్రాక్టీస్ చేయకుండా ఆంథ్రోపాలజీ ఫర్ దాట్ మ్యాటర్ ఏ ఆప్షనల్ ఎగ్జామ్ రాయడానికి వెళ్ళకూడదు. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇస్ PYQs. సెకండ్, మీ నోట్స్ మీకు ఉండాలి. యూ నీడ్ టు హ్యావ్ యువర్ ఓన్ నోట్స్, బీ ఇట్ క్లాస్ నోట్స్, బీ ఇట్ ద నోట్స్ యూ మేక్.
but you need to have your notes. I've seen this problem with most of the aspirants. They say we are following Laghima Tiwari notes, we are following Amit Narayan notes. Amit Narayan is a very close friend of mine. He gave me his notes. Ante memiddram a year interview ki vellam. He got some 315 or something in optional. He gave me his notes. He literally handed over his notes to me. Chaduko Pratyusha ani. Still I did not read. I did not borrow his. I borrowed his notes. I did not copy from his notes. ఇప్పుడు వాళ్ళు నోట్స్ రాసేటప్పుడు వాళ్ళకి ర్యాంక్ వస్తుందని తెలీదు, వాళ్ళు నోట్స్ రాసేటప్పుడు వాళ్ళకి అన్ని మార్క్స్ వస్తాయని తెలీదు. వాళ్ళు నోట్స్ రాసేది వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది, మీకు అర్థం కాదు. యూ నీడ్ టు హ్యావ్ యువర్ ఓన్ నోట్స్. హ్యావ్ యువర్ ఓన్ నోట్స్. ఇప్పుడు మీకు ఆప్షనల్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆంథ్రోపాలజీ. సార్ విల్ గివ్ యూ కంటెంట్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ మోర్ దాన్ రిక్వైర్డ్. అంటే like you can write any answer if you have that content, because I have attended his classes, I've done his classes. So as far as anthropology is concerned, you rely on his notes and the daily test he conducts. Otherwise for other optionals also, PYQs and your notes. Next, test series. You need to write tests. చెప్పాను కదా, టెస్ట్లు రాసి ఎవాల్యుయేట్ చేయించుకొని ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి. ఎవ్రీ ఎగ్జామ్కి 5% ఇంప్రూవ్మెంట్ అయినా ఇంప్రూవ్మెంటే. బికాజ్ ఐ హోప్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ నో దెర్ ఇస్ అ సేయింగ్, ఎవ్రీబడి ఈజ్ రైటింగ్ గార్బేజ్ ఓన్లీ, బట్ దెర్ ఇస్ రిలేటివిటీ. ఐ హోప్ యూ నో ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రిలేటివిటీ. ఇప్పుడు మనం నాన్ సెన్స్ రాస్తాం, మనకంటే మంచి ర్యాంక్ వచ్చినాడు కొంచెం రిలేటివ్లీ బెటర్ నాన్ సెన్స్ రాస్తాడు. ఇప్పుడు ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ నువ్వు తీసుకొచ్చి S-400 మిసైల్ గురించి రాయమంటే, when I wrote mains, he asked me S-400 missile. Who knows about S-400? It is not even our missile. It is Russia's. Technical details, it was a 10 or 15 marker. How will you write? What I'm trying to tell you is, he will ask such questions. But you need to be prepared to write those answers. Common sense, presence of mind. 400 and ఎందుకు పెట్టుంటాడు? 400 kilometers range ఉంటుంది దానికి. Otherwise they will not just give a random number like that. Sorry? Exactly. See, it all comes from the knowledge you have. But at the end of the day, you need to have your own understanding. దానికి notes is important. Test series are more important because test series expose you to a lot of questions. Lot of possible questions, lot of అంటే మీ వీక్ ఏరియాస్ మీకు తెలియజేస్తాయి. దట్ ఈస్ దేర్ విత్ టెస్ట్ సిరీస్. సో టెస్ట్ సిరీస్ కూడా మీకు ప్రాపర్ గ్యాప్లో షెడ్యూల్ ఇస్తారు. ఈ వీక్లో చాప్టర్ 1, 2, 3 చదివి టెస్ట్ రాయండి. నెక్స్ట్ వీక్ 3, 4, 5 ట్రై టు ఫినిష్ దోస్. ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ 100% ఎవరిది అవ్వదు, బట్ కొంతమంది 30% అవుతుంది, కొంతమంది 70% అవుతుంది. అల్టిమేట్లీ దిస్ పర్సన్ విల్ బి ద విన్నర్. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ 100%, బట్ గివ్ యువర్ 100%. ఓకే. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్, మెంటర్. ఇది నేను ఎందుకు అంటున్నా అంటే, ఐ నో అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ డోంట్ హ్యావ్ మెంటర్స్. మెంటర్ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, ఇప్పుడు యూ కెన్ కాల్ వివేక్ సార్ అండ్ ఆస్క్, మేడంకి ఏ టాపిక్ రాదు, హీ నోస్, హీల్ టెల్ యూ లైక్ షీఈస్ వీక్ ఇన్ దిస్, షీఈస్ గుడ్ ఎట్ దిస్. థియరీస్ రాయమంటే కొంచెం ఫంబుల్ అవుతుంది, ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ రాయమంటే చాలా బాగా రాస్తుంది, హీ నోస్. సో సంబడీ షుడ్ బీ దేర్ టు టెల్ యూ వాట్ యు ఆర్ గుడ్ ఎట్, వాట్ యూ నీడ్ టు వర్క్ అపాన్. అన్నీ మనమే చేసుకోవాలంటే అవ్వదు కదా. ఏం చేస్తారు? జిఎస్ చేస్తారా, ఎస్ఏ చేస్తారా, ఎథిక్స్ చేస్తారా, ప్రిలిమ్స్ చేస్తారా? ఇంత లార్జ్ చంక్ ఉన్న పేపర్కి, 300 మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఉన్న పేపర్కి, సంబడీ షుడ్ బి గైడింగ్ యూ, సంబడీ షుడ్ బి టెల్లింగ్ యూ విచ్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఏరియా, విచ్ ఇస్ నాట్. సో మెంటార్స్ రోల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎవ్రీ ఇయర్ నేను వివేక్ సార్ దగ్గరకు వచ్చి, సార్ నన్ను ఏం చేయమంటారు చెప్పండి, నువ్వు టెస్ట్లు రాయి అనేవాడు. సార్ నేను భయపడ్డా. Despite I gave only one mains, I cleared that mains. మళ్ళీ ఇంకొకసారి టెస్ట్ రాయడానికి నేను భయపడ్డా. ఐ సెడ్, సార్ ఎందుకులేండి. హీ లైక్, నో, నథింగ్ డూయింగ్, రైట్ టెస్ట్. నువ్వు టెస్ట్ రాసి నీకేమైనా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలనుకుంటే టెస్ట్ రాసిన తర్వాత మాట్లాడు నాతోటి. సో రైట్ టెస్ట్స్ అండ్ మెంటర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆ మెంటర్తో కూర్చొని డిస్కస్ చేయండి, బికాజ్ మెంటర్ ఈజ్ లైక్ యువర్ పేరెంట్ ఓన్లీ.
ఇప్పుడు మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఫినాన్షియల్ ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఎవరికి చెప్తారు? యుల్ గో టాక్ టు యువర్ పేరెంట్స్ ఓన్లీ, ప్రిఫరబుల్లీ యువర్ సిబ్లింగ్స్ ఆర్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. బట్ హియర్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ యూ కెనాట్ టాక్ అబౌట్ యువర్ ఆప్షనల్ టు ఎనీబడి ఎల్స్. యువర్ పేరెంట్స్ డోంట్ నో యువర్ ఆప్షనల్, వాళ్ళకి అర్థం కాదు. మీ సిబ్లింగ్స్కి అర్థం కాదు, మీ ఫ్రెండ్స్కి అంతకంటే అర్థం కాదు. ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడితే ఇక్కడ ఆ పార్టీకి వెళ్తున్నారా, సాయంత్రం నైట్ అవుట్ ఉంది అక్కడికి రా, మేము ఈ ట్రిప్కి వెళ్తున్నాం రా, ఇవే ఉంటాయి. హూ విల్ యూ టాక్ టు? యూ నీడ్ టు హ్యావ్, I hope you're understanding the importance of having a mentor who can guide you personally, who knows your weaknesses, who knows your strengths, and who can guide you through this difficult exam. So that is one thing. And one last thing when it comes to optional is, what is this? ఇవన్నీ కాకుండా one last thing for your optional is highlight important topics. I'll just elaborate this. You need to have a list. See, all of you have syllabus paper, right? Optional syllabus paper తీసుకోండి. లాస్ట్ 10 years క్వశ్చన్ పేపర్స్ బుక్ నేను ఇక్కడ వికాస్లోనే కొన్నా. ఆన్సర్స్ ఉండవు అందులో, ఓన్లీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఐ డిడ్ వాజ్, ఎస్పెషలీ ఫర్ పేపర్ 1, because this was necessary, this jump was necessary, almost 60 marks leap was necessary. What did I do? I took previous year's question paper book, తీసుకొని నా సిలబస్ పేపర్ పట్టుకున్నా. ఐ అనలైజ్డ్ ఎవ్రీ చాప్టర్. ఏ చాప్టర్లోంచి ఎవ్రీ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి, ఏ చాప్టర్లో హై వెయిటేజ్ ఉంది, విచ్ చాప్టర్ ఈస్ గివింగ్ యూ అట్లీస్ట్ 25 to 35 marks వెయిటేజ్ పర్ పేపర్. ఐ అనలైజ్డ్ ఇట్. మై సిలబస్ షీట్ విల్ హ్యావ్ ప్రతి 1, 2, 3 అని ఉంటాయి కదా నంబర్స్, దాని పక్కన ఐ మేడ్ స్టార్స్. 5, 4, 3, 2, 1. 1 I can leave. 5 is mandatory. And I used to follow this. మీ సిలబస్ పేపర్ని టేక్ ఎ హైలైటర్. Every time you finish that syllabus topic, highlight that topic. By the time you go to the exam, your syllabus booklet needs to be filled with that highlighter. That shows that you are completely prepared for this exam. I hope you are understanding what I am telling you. ఒక హైలైటర్ తీసుకొని మీరు కంప్లీట్ చేసిన టాపిక్ని హైలైట్ చేసేయండి. నెక్స్ట్ టైం రివిజన్కి కూర్చున్నప్పుడు భయం వేయదు మీకు, నేను చదవలేదు అని. కొన్నిసార్లు మనకు చెప్పగానే చదివానా లేదా అని డౌట్ వస్తుంది. యూ ఓపెన్ యువర్ సిలబస్ పేపర్, లుక్ ఎట్ దట్ పార్ట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ హైలైటెడ్, ఇట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ డన్ ఇట్ ఆల్రెడీ. Imagine the amount of confidence it gives when you see your syllabus paper completely highlighted. I hope you are getting it. So you need to do this. Important topics highlight cheskondi. 5 star, 4 star, 3 star topics వదలకుండా మొత్తం previous year questions, possible questions. All of you have AI at your disposal. Use Claude, use Gemini, use anything, Chat GPT, whatever you want to use. నేనైతే ఐ యూజ్ దిస్ గూగుల్ LLM ఆల్సో, నోట్బుక్, గూగుల్ నోట్బుక్ కూడా వాడాను నేను. బికాజ్ ఐ నీడెడ్ పిక్టోగ్రాఫిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. ఐ ప్రొవైడెడ్ విత్ PDFs. ఇదంతా కలిపి ఒక కంపైలేషన్ చేసింది నాకు ఈజీగా పిక్టోగ్రాఫిక్ మెమరీ గుర్తుంది. సో టు మేక్ యువర్ లైఫ్ ఈజియర్, AI ఈస్ అట్ యువర్ డిస్పోజల్. మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్. డు నాట్ ఇగ్నోర్ ఆన్ యువర్ ఆప్షనల్. That is what is going to save you. Had I not got 275 marks in optional, maybe I wouldn't be standing here in front of you today. That's all I want to say. So I think I told you prelims GS, prelims CSAT, GS mains, GS optional, and పొద్దున ఒక గంట చదువుకొని క్లాస్కి రండి. క్లాస్కి వచ్చిన తర్వాత క్లాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత వెళ్ళండి, తినండి. వీలైతే ఇంకో 3 గంటలు చదవడానికి ట్రై చేయండి. బికాజ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ నీడ్ టు డూ బెటర్ దాన్ people you are competing with, and trust me, the people you are competing with are already in services. So try to do better than them. Try to gain that extra edge. Give your 100%. If possible, give your 110%, because మీరు తక్కువ ఇస్తున్న కొద్దీ this exam will demand 1 more year from you. I hope it will not take too much time of yours. This exam will not consume prime time of your life. I hope all of you get into services very early. Just do not waste your time. Give it all. Give it all. Just 100% effort. Anything that is distracting you from your goal, keep it aside for at least 1 to 2 years. Show me one person who has cleared this exam with distraction. Manam distraction anukunevi. For example, you might say, "Anak girlfriend undi, inak girlfriend undi." Maybe that girlfriend is acting as a support, giving him emotional support, mental support. So anything that is distracting you from your own goal needs to be considered
100% trash. 2 years, because this exam is going to take your time. నాది 64.9 వచ్చింది 2022 ప్రిలిమ్స్ సీసాట్లో. ఎవరన్నా విన్నారా? నాది 1 mark. Nobody, that doesn't count. Everybody is like, she did not clear prelims. Only that matters. So do not waste your time, because this exam is very brutal, I am telling you. I have been there and I don't want you to be there. So I hope this talk helped, and if anyone has any doubts, kindly ask me. This is open for doubts. So no, not necessarily. No, I don't have any background. Okay, and it depends on where you are studying from. If it is Vivek sir, that is not a problem. He teaches everything from zero. He'll start from cell as a అంటే బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్, సెల్, టిష్యూ, అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాడు ఆయన. సో యూ డోంట్ నీడ్ టు హ్యావ్ అ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫర్ ఆంథ్రోపాలజీ. అరే ఐఐటియన్స్ ఆర్ క్లియరింగ్ ఆంథ్రోపాలజీ. So you don't need to have a background. All you need to have is understanding of what you are reading and what you are writing in the paper. Next question. See, it's a mix of so many things. Just because graduation subject match అయింది కదా అని తీసుకుంటే, you might take it for granted. No, this is the biggest trap. Have you noticed PSIR optional lo baga vachinollu GS2 lo marks ravu? Have you noticed this? This is the trend, because people with PSIR optional try to write so much in GS. Optional has to be written like an optional. GS is GS, optional is optional. Every time you try to write your optional gyan in GS2 paper, examiner will get irritated. నువ్వు ఇదంతా అక్కడ రాసుకో, ఇక్కడ ఎందుకు రాస్తున్నావు, ఇక్కడ అడిగింది ఏంటి. ఇక్కడ GS2 అందరూ ఒకటే లెవెల్లో రాస్తారు. 1-2 పాయింట్లు యాడ్ చేస్తే బాగానే ఉంటుంది, కానీ ఆప్షనల్ లాగా రాయడానికి లేదు. సో రెండు డిఫరెంటే. యూ మైట్ టేక్ PSIR విత్ యువర్ పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్, లుకింగ్ అట్ ద ట్రెండ్స్, లుకింగ్ అట్ ద స్కోర్స్, ఈ ఫ్యాక్టర్స్ తోటి. కానీ ఓవర్లాపింగ్ అనేది ఐ డోంట్ సీ, బికాజ్ ఆప్షనల్ ఈజ్ అ టోటల్ డిఫరెంట్ బాల్ గేమ్. అది మాస్టర్ అంటే మీరు మాస్టర్స్ లెవెల్లో రాయాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఆ పేపర్. సో దిస్ ఈజ్ జనరల్ పేపర్. All you have to learn is, if for example there is one thing, tell me one topic, random topic, any topic. I'll tell you the dimensions you need to generate for that topic. Federalism definition, I'm telling you GS template. Definition, article number, introduction, done. Body, federalism lo fiscal federalism undi, administrative federalism undi, ante. You don't have judiciary federalism. E federalism, next dimension, challenges India is facing out of federalism. Next dimension, solutions, what committees have given, conclusion. This is all. You cannot write this in optional. Optional requires master level knowledge. Optional లోకి వెళ్ళి అసలు ఫెడరలిజం అనేది ఏ థింకర్ ప్రపోజ్ చేశాడు, ఆయన చేసిన వర్క్ ఏంటి, ఆయన రాసిన బుక్ ఏంటి, ఆ బుక్లో ఫైండింగ్స్ ఏంటి, ఫెడరలిజంని ఏ రకంగా ఈ థింకర్ క్రిటిసైజ్ చేశాడు, ఈయన ఇచ్చిన పాయింట్స్ని వేరే థింకర్స్ ఎట్లా, దిస్ ఈజ్ ఆప్షనల్. సో ఆ లెవెల్ స్టడీ చెయ్యగలను అనుకుంటే ఆప్షనల్ తీసుకోండి, బికాజ్ ఆప్షనల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు టేక్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్, ఎనర్జీ, చాలా టైం పడుతుంది ఆప్షనల్కి. That is why I'm telling you, you need to spend more time with your optional. If you can't spend more time with your optional, అది ముంచేస్తుంది మిమ్మల్ని. అంటే ఆప్షనల్ కెన్ either save your attempt and make your attempt or break your attempt. So be cautious when you choose your optional, when you are interested, when it is a good scoring subject o lekapothe resources baagunnai. These are the parameters you can consider. But if you think I can write GS answers well if I take this optional, there is no optional that can give you good GS marks. GS has to be written like GS, optional has to be written like optional. Okay? Any more doubts? Ethics, very clearly I focused on previous year questions. To me previous year's questions was everything, because నేను 2021లో ethics exam రాసినప్పుడు that time it was my first mains. I did not clear. Most of my friends cleared. None of them scored as much as I scored in ethics. Despite not clearing the exam, mine was probably
11th or 12th highest in the country. That is because I did previous year's questions. I 1 month pettukunna last 10 years question because I was very afraid of ethics. I picked question papers. I used to write an answer. It took me 1 month. I remember 2023 January, full January. My target was Sankrantilo అయిపోవాలి, but అది అవ్వలేదు. I wrote it for 1 full month. I used to 2021, 2019 ఇలా పేపర్స్ తీసుకొని I used to write answers, check the model answer on internet. I used to make value additions wherever I was missing out. అది రాసుకునేదాన్ని. Again I used to revise the same answers. See, writing PYQs in ethics ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే, if you analyze previous year questions, you'll understand that there is only one trend in ethics. Same sand mafia, same food adulteration, సేమ్ హాస్పిటల్లో బెడ్స్ లేవు, సేమ్ నీ సీనియర్ బ్రైబ్ తీసుకున్నాడు నువ్వేం చేస్తావు, సేమ్ థీమ్. కంటెక్స్ట్ మారుతుంది, పారాగ్రాఫ్ లెంగ్త్ మారుతుంది, థీమ్ మాత్రం సేమ్ ఉంటుంది. సో వెన్ యూ రైట్ 10 years పేపర్స్, యూ విల్ అండర్స్టాండ్ that it is not going to be very difficult for you when you sit in the actual exam. Despite writing 5 papers by then, essay 1, 2, 3, 4 papers, రాసిన తర్వాత I was as excited as I was for essay paper when it came to ethics, because I know I am good at ethics. This confidence came from solving PYQs, writing down answers, evaluating your own answers, getting them evaluated. Okay, this is the strategy for ethics. And trust me, no topper is going to tell you anything more than this for ethics, because that's all it has. Okay? And ethics ki you need to do value addition. Ethics answer lo nenu committees add cheyyanu, constitutional articles rayanu ante no. You have to write those also. Ante it needs to be a substantiating part. It cannot be the entire answer. Polity rasnat, no. You need to write an ethics answer with proper ethical jargon. Examples should be from GS. Okay? Anything else? Essay I used to write a lot of essays. Essay lo flow chala important. Without flow there is no essay. I'll tell you, essay I scored 118 this year, which is again a very good score. Toppers also did. I know my friend 123 ranker, he was not even around 110s. Tarun Teja, he was not even there. So I believe my essay also helped me. ఎందుకంటే ఎస్సేలో 10 అంటే ఇప్పుడు 12 pages ఇస్తాడు రాయడానికి. I am always prepared to write 10 pages only. Just because you are giving 12 doesn't mean I'll write 12. One of my friends called me after essay paper and she told me he gave 16 pages this year. Can you believe? Exam hall lo people freaked out and they thought ఇప్పుడు 16 pages ఇచ్చినప్పుడు 10 pages రాస్తే మార్కులు పడవేమోనని చెప్పి కూర్చొని 14 pages నింపారు. There is something called structure and flow in essay. As long as your flow is ensured, you'll get marks. Just because he gave 16 pages, if you sit and write 16 pages, ఫ్లో స్ట్రక్చర్ అనేవి మిగలవు మీ ఎస్సేలో. ఒక పాయింట్ని 2 పేజీలు రాస్తే ఫ్లో ఎక్కడుంది కదా, బట్ పేజెస్ ఇచ్చాడని రాయకూడదు. అట్ ద సేమ్ టైం యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎస్సేస్. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే యూ నీడ్ టు నో హౌ టు జనరేట్ డైమెన్షన్స్ ఇన్ ఎస్సే. ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు బీ ఈజీ. ఐ మై సెల్ఫ్ హ్యావ్ స్ట్రగుల్డ్ టిల్ లాస్ట్ ఎగ్జామ్. నేను లాస్ట్ ఎగ్జామ్ ముందు రోజు వివేక్ సార్కి కాల్ చేసేది, సార్ నాకు ఈ ఎస్సే రావట్లేదు సార్, ఏందో ఎవ్వరు మార్కులు వేయట్లేదు నాకు, మేబీ ఐ థింక్ దిస్ టైమ్ ఐఎమ్ డూమ్డ్ ఇన్ ఎస్సే. బట్ ఈ టోల్డ్ మీ వన్ థింగ్, డోంట్ వరీ ప్రతిషా, యూ రైట్ గుడ్ ఎస్సేస్, జస్ట్ హ్యావ్ దట్ ఫెయిత్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్. బికాస్ ఐ డిడ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎస్సే ప్రాక్టీస్. నేను ఎవ్రీ సాటర్డే ఈజ్ మై ఎస్సే డే. ఎవ్రీ సాటర్డే ఐ యూస్ టు రైట్ అట్లీస్ట్ 1 ఎస్సే. సండే ఎగ్జామ్ రాస్తాం, ఏదో మెయిన్స్ టెస్ట్ సిరీస్ ఏదో ఉంటుంది. సాటర్డే మాత్రం నేను ఎస్సే రాసేదాన్ని, ఈవినింగ్ దాన్ని రివ్యూ చేయించుకునేదాన్ని. అండ్ ఐ యూస్ టు రిఫర్ టు టాపర్స్ కాపీస్. టాపర్స్ కాపీస్లో మీకు చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ దొరుకుతాయి ఎస్సేస్కి. మీరు కంటెంట్ రాసేస్తారు, మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ దగ్గర ప్రాబ్లం వస్తుంది. రిఫర్ టు టాపర్స్ కాపీస్. ఐ హ్యావ్ ఎ సెపరేట్ ఎగ్జాంపుల్ బుక్. I maintain separate example book. Every time I go for essay mock test or essay final, I just examples చూసుకుంటాను. బికాస్ కంటెంట్ నాకు ఎట్లన్నా వస్తుంది, మీరు అది నేర్చేసుకుంటారు. మీకు ప్రాబ్లం అంతా ఎగ్జాంపుల్స్ రాయడంలో వస్తుంది. 4 సార్లు ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం రాస్తారు, లేకపోతే 4 సార్లు అశోక్ ఖేమ్కానే రాస్తారు. దట్ ఈస్ ది యాక్చువల్ ప్రాబ్లం. సో ప్రాక్టీస్ మోర్ టెస్ట్, లుక్ ఎట్ టాపర్స్ కాపీస్, ట్రై టు రైట్ మోర్ ఎస్సేస్, ఆర్
ఇఫ్ యూ నాట్ ఏబుల్ టు రైట్ ఎస్సే అట్లీస్ట్ బ్రెయిన్ స్టామ్ చేయండి. 25 to 30 minutes పెట్టుకోండి, మీకు ఫైనల్లో కూడా 25 minutes దొరుకుతుంది. బ్రెయిన్ స్టామ్ చేయండి. డైమెన్షన్స్ అవో కాదో చాట్‌జీపీటీని అడగండి, మీ మెంటర్ దగ్గర తీసుకొచ్చి ఎవాల్యుయేట్ చేయించుకోండి. రైట్ మల్టిపుల్ ఎస్సేస్, బికాజ్ ఎస్సే స్ట్రాటజీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీ. దాని డైమెన్షన్స్ ఎట్లా జనరేట్ చేయాలి, ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ క్లాస్ ఆల్ టుగెదర్. ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ 45 minutes to 1 hour. That is why I'm telling you, write essays, get those evaluated, and your evaluators will tell you how to improve on your essays. Okay? And anything else? Only she has a lot of doubts, nobody else is talking. Do I look so intimidating? భయపడుతున్నానా మీ అందరినీ? మరి ఎందుకు ఎవరేం మాట్లాడట్లేదు? Everything is clear? No doubts? Are you sure? Yeah, no problem. వన్ అంటే మార్చ్ టు మే. నాది ఇంటర్న్షిప్ మార్చ్. ఐ సాట్ ఫర్ నెక్స్ట్ ప్రిలిమ్స్. సో అప్పుడు ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేయటమే గొప్ప విషయంలాగా ఉండేది. సో ఐ క్లియర్డ్ జిఎస్ దట్ ఇయర్. ఐ డిడ్ నాట్ డూ సీసాట్ వెల్. సో ఆ ఇయర్ సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ పాసిబుల్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ నౌ టు క్లియర్ జిఎస్ ప్రిలిమ్స్. నేను అప్పుడు సీసాట్ ఫోకస్ చేయలేదు కాబట్టి నాది అవ్వలేదు. యూ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ సీసాట్ ఆల్సో, అయిపోతుంది కదా. ఇప్పుడు 10 hours మీరు ఆప్షనల్, సీసాట్, న్యూస్ పేపరు, మెయిన్స్ ఫిట్ చేయలేరా? Is it so difficult? And I'm telling you, this 10 hours is too less of a time. People are doing 14-15 hours there. And bare minimum standard set chesa meeku. I'm telling you, if you're not doing 10 hours, no, don't waste your time and your parents' money. It's being very brutal. But it doesn't work that way. Because people in Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan అయితే ఎట్లా చదువుతారు తెలుసా? వాళ్ళు పుట్టిందే ఈ ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేయడం కోసం. You see, every year topper is coming from there only. They study like they're born to clear this exam. So you have to compete with them. సగం వాళ్ళు ఉంటారు, ఇంకో సగం మేము ఉంటాం క్లియర్ చేసిన వాళ్ళం. మీ గేమ్ ఏ లెవెల్లో ఉండాలి? సో ఇఫ్ యూ నాట్ గివింగ్ మినిమం 10 hours a day, సర్దుకొని ఇంటికి వెళ్ళి ఇంకేమన్నా చేసుకోండి. అట్లీస్ట్ లైఫ్లో ఎంటర్టైన్మెంటు సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నామన్న గిల్ట్ అన్నా లేకుండా you'll be able to see the other part of your life. But if you have decided to stay in this competition and clear this exam, you need to give it all. Anything else? Sure? అసలు అబ్బాయిలు ఏం అడగలేదు. ఓకే, సో ఐఎమ్ వైండింగ్ అప్ నౌ. ఓకే, అందరి ముందు అడగాలి అంటే ఏమన్నా మొహమాట పడితే ఐఎమ్ అవైలబుల్. యూ కెన్ ఇండివిజువల్లీ కమ్ అండ్ ఆస్క్ మీ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఓకే ఫైన్. సారీ, కిందనా? ఇక్కడే వితౌట్ మైక్. ఐల్ సిట్ హియర్. ఓకే, యా. Thank you everybody. Thanks for your valid time, and I hope all of you work hard and all the very best for whatever you are trying to achieve in life. All the best.